Hi guys, welcome to our channel RKTravelogs. In this video, we will see a journey to t.p.kota water falls in Chittoor, Andhra Pradesh. Chennai Coimbatore distance approximately 80 km. Early morning, we ride start travel pannona. Indha edathai reach pannuvom. TP palayam right side indicate pandra mari board irukum. So indha edathila dhaan nama right edukanum. ரைட் எடுத்து நம்ம டிராவல் பண்ணணும். ஆஃப்டர் சம் டைம் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான லேக் இருக்கும். அந்த லேக்கோட வியூவை தான் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த ஏரி பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டனுக்கு பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால அங்கே விண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. வாட்டரில் வேவ்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறதை நம்ம பார்க்கலாம். லேக்கோட வியூவை பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபர்தர் ட்ராவல் பண்ணோம்னா ரோடோட ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸ் இருக்குது. அது நம்ம ரைடுக்கு ஒரு குட் ஃபீலாக இருக்குது. ஆஃப்டர் ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம தொடர்ச்சியான மலைகளை பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க வியூ பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியான மலைகள் அண்ட் நிறைய மரங்கள் இருக்கு. ஃபர்தர் நம்ம டிராவல் பண்ணி போனோம்னா நகலாபுரம் லெஃப்ட் சைடு இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி போர்டு இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம லெஃப்ட் எடுக்கணும். லெஃப்ட் எடுத்து நம்ம ரைடை கண்டினியூ பண்ணோம்னா t.p.kotaன்ற போர்டு வரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன டெம்பிள் அண்ட் ட்ரீ இருக்கும். இந்த இடத்த பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல நம்ம ரைட் எடுக்கணும். ரைட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆஃப் ரோட்ல டிராவல் பண்ணணும். அங்க ரோட் டிராவலிங்க்கு பெட்டரா இருக்கு. ஃபைனலி நம்ம இந்த பில்டிங் அண்ட் ஒரு கேட்டை பார்ப்போம். அதுதான் t.p.kota ஃபால்ஸோட என்ட்ரன்ஸ். கேட்டில் நம்ம என்ட்ரு ஆனதும் ரைட் சைடில் ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோ பார்க்கலாம். அது மெயின் ஃபால்ஸ்லேருந்து ஃப்ளோ ஆகிற வாட்டர் தான். இப்போ நம்ம பைக்கை சேஃபான இடத்துல பார்க் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்க ஒரு டெம்பிளை விசிட் பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், வாங்க இப்போ நம்ம ட்ரெக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மரம் இருக்குது. அது பார்க்கறதுக்கு ஆர்டிஸ்ட் ஷேப்லையும் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க மவுண்டன் தான் t.p.kota வாட்டர் ஃபால்ஸ் அமைஞ்சிருக்கிற இடம். அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம இப்போ ட்ரெக்கிங் போக போகிறோம். ஆன் தி வேல பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான லேக் அண்ட் ரைட் சைடு ஹில் ஸ்டேஷன் மாதிரியான ஒரு லொக்கேஷன் இருக்கு. வாங்க ரெண்டுத்தையும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது அந்த லேக்கோடைய வியூ. அந்த லேக்கோட நடுவில் ஒரு டெம்பிளும் அமைஞ்சிருக்கு.
ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பள்ளம் அண்ட் தென் ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸ் இருக்குது. அது பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் மாதிரியே தான் இருக்குது. அங்கே செடி இல்லை, இப்போ தான் ரீசெண்டாக ப்ரீடான ஸ்மால் சைஸ் வெட்டிக்கிளிஸ் இருந்துச்சு. அதை நம்ம பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம ட்ரெக்கிங்கை கண்டினியூ பண்ணலாம். என்ட்ரன்ஸ் ஏரியாவில் பைக்கை பார்க் பண்ணுறது அன்சேஃப்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் பைக்கை மேலே கொண்டு வந்து எங்கேயுமே பார்க் பண்ணலாம். ஆன் தி வேல நம்ம லேக்குடைய வியூவை என்ஜாய் பண்ணிட்டு நம்ம ட்ரெக்கிங்கை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் ரூட் ரெண்டா பிரியும். ஒரு ரூட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டோன்ஸ் போட்டு பிளாக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. நம்ம அந்த டைரக்ஷன்ல போக கூடாது. ஸோ நம்ம போக வேண்டிய டைரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட். லெஃப்ட் சைட் கண்டினியூ பண்ணி ட்ரெக்கிங் போனோம்னா இந்த இடத்த ரீச் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல அகைன் நம்ம லெஃப்ட் எடுக்கணும். கொஞ்ச தூரம் போனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரிவர் பெட் வரும். அந்த இடத்துல ரைட் சைடு தான் நம்ம போக வேண்டிய டைரக்ஷன். பட் ரைட் சைடு நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் சைடு இருக்க வேலி ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸை பார்த்துட்டு போகலாம். அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா thousands ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்கும். வாங்க அந்த பட்டர்ஃப்ளைஸ் கூட கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த நம்ம ட்ரெக்கிங் கண்டினியூ பண்ணலாம். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸை ஒரே இடத்துல பார்க்குறோம். நம்ம வேலி ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸை பார்த்து முடிச்சுட்டு டுவர்ட்ஸ் த ரிவர் பெட் நம்ம ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ணலாம். நம்ம ஜேர்னியில் பட்டர்ஃப்ளைஸும் நம்ம கூடவே ட்ரெக்கிங் வராங்க பாருங்கள். ஆஃப்டர் சம் டைம் ரூட் அகைன் ரெண்டா பிரியும். லெஃப்ட் சைட் கிராஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம போக வேண்டிய டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட். ஃபைனலி அரௌண்ட் 30 to 45 minutes நம்ம வாக் பண்ணோம்னா நம்ம வேலி ஆஃப் வாட்டர் ரீச் பண்ணலாம். இந்த இடத்துக்கு t.p.kota வேலின்னு சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல ஆழம் ரொம்ப கம்மி. ஸோ சில்ட்ரன் அண்ட் ஃபேமிலியா வரவங்க இந்த இடத்துலயே குளிக்கலாம், டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இந்த வேலின்ற இடத்துல இருந்து அரௌண்ட் 45 minutes நம்ம ட்ரெக்கிங் பண்ணோம்னா நம்ம மலைக்கு நடுவில் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்க பியூட்டிஃபுல்லான மேஜிக்கல் ஃபால்ஸ், ஸ்லைடிங் பூல் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் மவுண்டன்ஸை பார்க்கலாம். அதை நம்ம பார்ட் 2 வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. நம்ம அப்கமிங் பார்ட் 2 வீடியோவில் மேஜிக்கல் ஃபால்ஸ், ஸ்லைடிங் பூல் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் மவுண்டன்ஸ் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். டேக் கேர்.